హలో వ్యూవర్స్, అందరూ సూపర్గా ఉన్నారనుకుంటున్నాను. నేను మీ సుహాస్ని. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ షీ నీడ్స్. ఈ వీడియోలో 2 టైప్స్ ఆఫ్ బీడ్ చైన్స్ ఎలా చేశానో చూపిస్తున్నాను. మెటీరియల్స్ ఏం కావాలి అనేది డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తాను. సింపుల్గా ఫాలో అయిపోండి. బీడ్స్, కట్టర్స్, లాకింగ్ రింగ్స్, చైన్, వైర్, సెపరేటర్స్, ఇంకా few lockets as per your interest and model.
చూసారు కదా, ఫస్ట్ చైన్ చేయడం అయిపోయింది. లాకింగ్ ప్రాసెస్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాను, ఎందుకంటే ఇన్సర్టింగ్ బీడ్స్ ఇన్ ద వైర్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి. అండ్ తప్పకుండా షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్కి. చైన్ 2 కూడా సిమిలర్ ప్రాసెస్, బట్ డిఫరెంట్ కలర్ ఆఫ్ బీడ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ మోడల్ అన్నమాట. Do let me know how are the two chains in the comment box below and keep following me for more updates. Thanks for watching.